Hola, me llamo Scott. Es mi traveling abroad project. The song that I picked was La Bicicleta by Shakira, and I highlighted all these words, and all the words that I highlighted were the ones that I knew and the ones that were familiar to me. Most of the words that I highlighted were easy words that we've gone over in class, words that most people will know, like está, llámame, voy a hacer, ser, gusta, gente feliz, and some of the words that I didn't highlight were words that I knew, but just simple words that I didn't think that would need to be highlighted, like tipo or voy was one of them, or T, which is like to or you. So yeah, I knew most of the words in this thing, or in the song. And horario de autobús. This is a bus schedule. This is a Spanish bus schedule. Here, I'll enlarge it. It shows like the different times for each bus, what time it gets there, what time it leaves, for each day, and it describes the Spanish bus and bus stops and like bus stuff like that in Spanish. Direcciones desde River Ridge a Canyons en el centro de Woodstock. First, you gire a la izquierda en el carreta de Arnold Mill. Gire a la izquierda en 2.3 millas en Hubbard Calle. Girar a la derecha en la calle de Wheeler. Gira a la izquierda en la calle de McAfee. Gira a la derecha en calle de Chamber. Y Canyons está en la derecha. So this right here, this is going to be the translate a page into Spanish, a travel page, and make make plans to fly to a Spanish-speaking country. So I made a ticket from Hartsfield-Jackson Airport to Sao Paulo, Brazil. And this is right here. This is a museum that's in this area, and it says, and I translate to Spanish, which says, "Esta estructura exhibía antiguos maestros europeos junto con el surrealismo y el arte abstracto brasileño. Su colección clásica es la mayor de América Latina. Entre los maestros Van Gogh, Renoir, Picasso, Dalí y Toulouse Lautrec. El edificio en sí fue diseñado por el arquitecto Lina Bo Bardi." And mi encuentro cultural. Mi encuentro cultural ocurrió en Los Bravos. Hablé con mi camarero en español y durante todo el tiempo hablé solo en el español que sabía decir. Pedí algo de beber para mí y mi padre cuando estuvimos allí. El carrero dijo en español, "Tu español es muy bien, pero necesita ser más fluido." So in English, that says, my cultural encounter happened at Los Bravos. I was talking in Spanish to my waiter,
For the whole time that I was ordering. I ordered for me and my dad, and the waiter said that my Spanish is good, but it needs to be more fluent. Descuento tomar un viaje. So I texted my mom, and we talked about going to a Spanish-speaking country, which was Belize, and I translated on the right over here. So it says, Hola, hola, ¿podemos hacer un viaje? ¿Dónde te gustaría ir? Me gustaría ir a Belize. ¿Cuándo te gustaría ir? Próxima fin de semana. ¿Podemos tomar un avión? No, el próximo verano. ¿Cuándo en el verano? Tal vez julio. Ok. ¿Dónde nos quedamos? Un hotel donde Don y Audra se quedaron. Increíble, no puede esperar. And it is going to be translated on your right. Guía de viaje. La guía de viaje es en español y translate en inglés a la derecha. Le dijo la guía de contar a 10 kilómetros al este de Atlanta. Tiene más de 200 boutiques, restaurantes y galerías. En inglés se dijo, the city of Decatur is 10 kilometers east of Atlanta and has more than 200 boutiques, restaurants, and galleries. Down here it said, le dijo 30 minutos al este de downtown se encuentra Stone Mountain Park, el cual ofrece adventure attraction y la laser show spectacular. And en inglés le dijo 30 minutes east of downtown is Stone Mountain Park, which offers attractions and a laser show spectacular. The rest is right here in Spanish, and I translated it all in English. La guía de viaje es en inglés y translated en español a la derecha, or en la derecha. Le dijo, as the world's busiest and most efficient airport, Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport is a major hub for global transportation network. En español le dijo, el aeropuerto más activo y eficiente. Atlanta International Airport es muy transporte y ATL ofrece servicio a más. Down here it says, servicio a más 140 doméstica y, or it's in English it says service to more than 150 domestic and 78 international destinations. And over here it says 150 destinaciones nacional y 78 internacionales. That's how many places Hartsfield-Jackson International Airport goes to. And la slide de 10 interesante sobre la cultural español. En español y otro país de América Latina, algunas diferencias entre el gesto español y los gestos americanos. En América, la mayoría de las personas señalan con los dedos, pero en España señala con las nadas, which means they point with their nose, not their finger.
It's disrespectful to point with your finger. Es una señal de falta de respeto cuando señala a alguien. También en España tiene sustitutos para las palabras. Moverte los dientes con una miniatura es una acción ofensiva, y mover los dedos arenales también los acciones ofensivas, which that means in English that like doing certain things like this is disrespectful and very offensive in some native in some Spanish cultures. And en America también tenemos signos de falta de respeto al poner su dedo medio en el era. And that in English is like here in America, giving putting up the middle finger is a sign of disrespect and very rude and very mean towards people. But in some countries, some other countries, that's not an insult at all. Like, they don't even know what that means. So that's what that means. And that in some cultures it's different from these of how they how it's disrespectful to point in like Spain, but here it's you always point. But there you point with your nose or your head or something like that. Es mi proyecto. Gracias.